Good afternoon, all of you. So, again, I repeat, any non-Malayalis are there in this group? Any non-Malayalis? If it is there, let me know. I think nobody are from outside. Because some people told me, sir, can you make it Malayalam, English, like that? That confusion should not be there. That's why. Okay. Worksheet ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാം. ഞാൻ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, it is one of the easiest chapter ആണ്. ഈസിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം അറിയണം. അതറിയാത്തവർക്ക് ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, വിഷയാക്കണ്ട. ഞാൻ അതൊരു സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നോക്കട്ടെ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം അറിയണം. ഹൗ ടു ഡു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം, ഐ മീൻ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. അത് മാത്രമേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ അറിയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, ഇതിലൊരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതൊക്കെ റീജിയനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. How many zeros are there? About first MCQ question. After that, I will discuss some general things from this chapter. See, the MCQ question will come like this. There is x-axis and y-axis. How many zeros are from the graph you have to identify? There is a curve is there. That curve is intersecting the x-axis. X-axis, don't forget, only the x-axis. Intersecting how many times on the x-axis? Then this polynomial we can call y equal to p of x, or f of x also you can call. Polynomial 9th standard you learn. How many times it is intersecting the x-axis? That much zeros will be there. How many times it is intersecting x-axis? That x-axis, don't forget x-axis. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കർവ് x-axisനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം. 1, 2, 3. അപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവുക 3 zeros ആണ്, 3 zeros ആണ്. എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. So be careful about this one. Only x-axis, not the y-axis. Another example I'm telling. So now this curve intersected the x-axis how many times? Again, only one time. You can see only one time. Again, I repeat, it is intersecting the x-axis, only the x-axis. അത് മറക്കണ്ട. x-axisനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും സീറോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഈ കർവ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് x-axisനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോ റിയൽ സീറോ എന്നാണ് പറയാ. അതായത് ഇമാജിനറി സീറോ ഉണ്ട്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചവർക്കറിയാം, ഇമാജിനറി സീറോ ഉണ്ട്, റിയൽ സീറോ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു ഇമാജിനറി സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ x-axisനെ how many times it is intersected, that is very important. X equal to p of y will not consider, will consider only a function. There is a name is the function. X equal to p of y, it is not a function, it is inverse function. That you people are not learning. Some people got confused before about that one. Only we are thinking, don't play with the board, just focus on the class. See, x equal to p of y meaning it is a function in or polynomial in y that we are not considering. We are considering y equal to p of x, only the x-axis, not the y-axis. Suppose if it is coming like this, bouncing, if it is coming only one real zero. Maybe, have you heard about quadratic polynomial graph? It is a parabola. Just all of you listen, quadratic polynomial. Quadratic polynomial is the standard form of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. This is the standard form, and whose graph is what? Parabola. It can have at most 2 zeros. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പരാബോള ആണ് വരും. ഏതൊക്കെ പരാബോള നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം? ഒരു പരാബോള ഇങ്ങനെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പരാബോള എങ്ങനെ വരാം? ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പരാബോള എന്ത് വരാം? ടച്ച് ചെയ്യാതെ വരാം. ഈ 3 കേസസ് ആ വരിക. അത് നിങ്ങൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Those who learn that one, 2 distinct real roots and 2 equal real roots and no real roots. ഈ 3 കേസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടും. 3 പരാബോള ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
One is intersecting 2 times the x-axis. So 2 distinct real roots and 2 equal real roots, no real roots. ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഈ 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് വരുന്ന എവിടെ അറിയോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവരും. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 8. ഇത് തോന്നുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ടേം എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പറയാണ്. എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 4 ആ വരിക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണ് വരിക. ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിയൽ വാല്യൂ ആണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. അത് ഏതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇതാണ് വരിക. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക അറിയോ? ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1. നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1 ആ വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 എക്സ് 2 ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആ വരിക. രണ്ട് ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകും. ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കിക്കോ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 9 ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. ഇത് റിയൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. ഇനി അതിന്റെ ഒക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നോക്കിക്കോ. ഇതിന്റെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. 3 പോസിബിലിറ്റി ശരിക്കും നോക്കിക്കോ. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്, അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോട്ടോ. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോളൂ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 8 ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കിക്കോ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് 2 0 നോക്കിക്കോ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ? 2. എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കുക. 2ഉം 4 ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. അതിനല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2ഉം 4ഉം കണ്ടോ? 2 പ്രാവശ്യം എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തത് നോക്കിക്കോളൂ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് വൺ വി ഡൺ അനദർ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1. ഇതിന് നോക്കിക്കോട്ടോ. ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക. നോക്കിക്കോ, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം. എവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1. എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി. നമ്മൾ ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട്, 2 വാല്യൂ 2ഉം 4ഉം കിട്ടി. ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? -1. റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ഈ റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. ഒരു 0 ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒറ്റ 0. അത് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയാം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല. വൈ ആക്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. എക്സ് ആക്സിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കിക്കോ, അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാൻ പറ്റും. നോക്കിക്കോ, എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 9. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 9 നോക്കിക്കോട്ടോ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 9. ഇതാണ് സാധനം. ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാ കണ്ടോ? ആ ഗ്രീൻ കളറാണ്. അത് എക്സ് ആക്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 കേസസ് ആ വന്നത്. ഏതൊക്കെ 3 കേസസ്? ഒന്ന് റെഡ് കളർ. എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടിയില്ല. എക്സ് ആക്സിന് 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്? 2ലും 4ലും. ഇത് എക്സ് ആക്സിന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു. എവിടെയാണ്? -1ലാണ്. ഇത് എക്സ് ആക്സിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നത് നോ റിയൽ വാല്യൂ എന്നും, ബ്ലൂ കളറിന് 1 റിയൽ വാല്യൂ എന്നും, റെഡ് കളറിന് 2 റിയൽ വാല്യൂ എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് 1 മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ ഒരു പാർട്ട് മറക്കരുത്. ഇത് 1 മാർക്കിന് ആകെയും ചാപ്റ്ററിന് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിന് പെർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റേജ് ഇല്ല. ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ഡിപ്പെൻസ് മീൻസ് ചിലപ്പം CBSE സാമ്പിൾ പേപ്പർ പ്രകാരം ഒരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 മാർക്ക് ആവാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേസ് സ്റ്റഡി ആകുമ്പോൾ 4 മാർക്ക് വരും. ഒരു MCQ വരാം. ഇതൊക്കെ ഇതിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹൗ മെനി സീറോസ് ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഹൗ മെനി സീറോസ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പോവാം. നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗപ്പെടും. ചാറ്റ് ബോക്സ് ആർക്കാ മെസ്സേജ് വരുന്നത് നോക്കണം. ഇതിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും? എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളൂ. കുറെ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 സീറോസ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എനി നോൺ മലയാളീസ് ആർ ദർ ലെറ്റ് മീ നോ. 3 സീറോസ് ആർ ദർ. ഇതിന് 3 സീറോസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇനി വേറൊന്നും, ഇതിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, ഇതിന് 1 സീറോ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും? ഇതിന് സീറോസ് ഉണ്ടാവില്ല. 0 സീറോസ് ആണ്. ഇതില് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊന്നും, ഇത് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ശരിക്കും ഇങ്ങനൊന്നും വരക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വർക്ക്ഷീറ്റ് എടുക്കുക. ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് MCQലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. MCQലെ 4th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് നോട്ട് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ച് ഇതില് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. നെവിൽ, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നീ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ എനിക്ക് അറിയില്ല. കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അയച്ചത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ട്. അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ വർക്ക്ഷീറ്റ്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതിൽ വീണ്ടും പറയണം, മലയാളികളല്ലാത്ത കുട്ടികൾ, ഇഫ് എനി നോൺ മലയാളീസ് ആർ ദർ ലെറ്റ് മീ നോ. Neville, class will be in Malayalam mainly, okay? But if anybody is there, we'll do the same. Okay, so ഇതില് പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക? 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആ ചോദിച്ചത്. ഏത് നോട്ട് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ? അതിലെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക? 4D ആണ് വരിക. 4D ആണ്. അതെന്തല്ല ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ല. ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഒരു യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. പരാബോള എന്നാണ് പറയുക. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആവാം. ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ എഴുതാതെ പരാബോളയാണ്, പക്ഷെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്തല്ല, അതിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വേറൊരു പാർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ യു ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ പലരും പഠിക്കാത്ത സംഭവമാണ്. ഒരു നോട്ട് എഴുതിക്കോ. നോട്ട് എഴുതിക്കോ. The standard form of the quadratic polynomial, the standard form of the quadratic polynomial, the standard form of the quadratic polynomial, the standard form of the quadratic polynomial is of the form ax square plus bx plus c, a not equal to 0. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. a ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പാടില്ല. എ നോട്ട്, ബിയും സിയും ഒക്കെ 0 ആവാം, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. The standard form of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a not equal to 0. a 0 ആവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ? ഇത് മൊത്തം 0 ആവും. ഇത് എന്താവില്ല? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആവില്ല. ഇത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളും കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്. എഴുതിക്കോ ബിലോ. ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, അപ്പൊ എ 0 ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ബിഗർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ബിഗർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയൽ അപ്വേർഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. പോളിനോമിയൽ ഓപ്പൺ അപ്വേർഡ്സ്. അത് പോളിനോമിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ പോളിനോമിയൽ നേരെ മേലോട്ട് വരിക. എങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, എ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, എ ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽ ഓപ്പൺ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വെച്ചോ. കേസ് സ്റ്റഡി MCQലേക്ക് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും. ഇപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലുള്ളത്, അത് MCQലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ ഗിവൺ പോളിനോമിയൽ ഓപ്പൺ അപ്വേർഡ്സ്, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ട്രൂ? ഓപ്പൺ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യും, ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്.
Don't forget about this. അപ്പോൾ ഫോർത്തിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് വരിക, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. നയൻത്തിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക? നയൻത്തിന്റെ MCQ ആൻസർ, നയൻത്തിന്റെ MCQ ആൻസർ എന്താ വരിക? നയൻത്തിന്റെ MCQ ആൻസർ 1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നയൻത്തിന്റെ MCQ ആൻസർ എന്താ വരിക? 1 ആണ്, കാരണം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട് 1. ഇനി താഴെ എഴുതിക്കോ, relationship between zeros and the coefficients, of a quadratic polynomial. Relationship between zeros and the coefficients of the quadratic polynomial. Relationship between zeros and the coefficients of the quadratic polynomial. എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും, എഴുതി വെച്ചോ. 3 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക്. എന്താ സംഭവം? പലർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതാണ്. ഇതിന്റെ 2 സീറോസ് ആണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. അപ്പം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -b/a ആണ്. പിന്നെന്താണ്? ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? c/a ആണ്. എഴുതിക്കോ ബില്. അത് എഴുതിയതിനു ശേഷം എഴുതിക്കോ, ഇഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഇതിനും അധികം ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ. ഇഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ are the zeros of a quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, then alpha plus beta equal to -b/a, then alpha plus beta equal to -b/a, alpha beta equal to c/a, alpha plus beta equal to -b/a, alpha beta equal to c/a. ഓർത്തു വെച്ചോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അറിയാം? എല്ലാവരും അറിയണം, ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിർബന്ധമാണ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ. ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചോ, ചോദ്യം വരും. കാരണം CBSE കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത്. റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മാതിരി ഈ ക്വസ്റ്റിനെ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാം a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്നുള്ളത്. a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടുന്ന് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ -2ab ആണ്. a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിനെവിടെ നിർത്തി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ -2ab ഈക്വൽ ടു, അപ്പൊ ഇവിടെ റിലേഷൻ ഈ നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചോ. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വരും, എഴുതി വെച്ചോണ്ട്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? 2 ആൽഫ ബീറ്റ. ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി അറിയോ? ഇത് എഴുതാൻ കാരണം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, ആൽഫ ബീറ്റയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും. എഴുതി വെച്ചോ. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട്.
ഞാൻ റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ്. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അത് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു ബോർഡുമിൽ കളിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക, ബോർഡുമിൽ കളിക്കരുത്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാണ് പ്രോബ്ലംസ്. ആദ്യം തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിന്നുള്ള 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വല്ല ലെവൽ കൂട്ടാം. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ MCQ അല്ല, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. 2 മാർക്ക് 3 മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പോളിനോമിയൽ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം. P of x equal to x square minus, നിങ്ങൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടി അറിയാം, ABC ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. A equal to 1, B equal to -5, C equal to 6. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ A, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് C. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഉറപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. എഴുതി വെച്ചോ. എന്താണ് നമുക്കറിയാം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് -B/A ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? C/A ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും അത് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് P പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ -5/1, അത് 5 വരാം. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. Then B value of which -5, so minus of this one. ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പറയണം. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് C/A ആണ്. അത് 6/1 ആണ്. അത് 6. ഇത് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ -3 ആൽഫ ബീറ്റ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? ജസ്റ്റ് കിട്ടി 5 ആണ്. 5 - 3 × 6. അപ്പൊ 5 - 18. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ. -13 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. -13 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വെറുതെ എഴുതി പോകണ്ട. ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ, വേറെ പണികളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന് 2 ക്ലാസ് മിക്കവാറും ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കും. എഴുതിക്കോളും. ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൽഫയും ബീറ്റയും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് വാട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് എഴുതാം. എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് -5 ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം C ഇതാണ്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ -B/A, ആൽഫ ബീറ്റ C/A. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ മൈനസ്. ഫോർമുലയിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ B എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. /1, മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും. ഇതാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ്. സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. 6/1 6. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ -3 ആൽഫ ബീറ്റ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ജസ്റ്റ് കണ്ടു 5. 3 × ആൽഫ ബീറ്റയും കണ്ടു 6. ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 5 - 18 എന്ന് വരും. -13 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. -13. ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ 9th ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. 9th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ those who are confident can try. No need to wait for me. Once you got the answer, you can update me. 9th question. പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് എഴുതാം.
കോൺഫിഡന്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ, വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. 2x² + 7x + 5 ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പൊ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് -b/a ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ c/a ആണ്. കോൺഫിഡന്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, നെവിൽ വൺ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മുനീബ് വേറൊരു ആൻസർ ആണ് തന്നത്. അഭിജിത്ത് വേറൊരു ആൻസർ ആണ് തന്നത്. മൂന്ന് പേര് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് തന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. അഭിജിത്ത്, ഏഞ്ചലിക്ക, അംന സെയിം ആൻസർ ആണ് തന്നത്. മെജോറിറ്റി ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് -7/2 ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 5/2 ആണ്. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പൊ -7/2 + 5/2 ആണ്. ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് സൈൻ ആണ്, മറക്കണ്ട. ആൻസർ വരിക -2/2 ആണ്. അത് -1 ആണ് ആൻസർ വരിക. -2/2 എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. കഴിയുന്നത് ആൻസർ പേഴ്സണൽ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എവരിവൺ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം മറ്റുള്ളവർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇടണം. ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും സീറോസ് ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്താണ്? സീറോസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ ബിൾട്ടൺ ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുക സം ഓഫ് ദി സീറോസ് എന്നാണ്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റന് എന്താ പറയാ? സം ഓഫ് ദി സീറോസ് എന്നും ആൽഫ ബീറ്റന് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സീറോസും എന്നാണ് പറയാ. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് വാട്ട്? സം ഓഫ് ദി സീറോസ്. ആൽഫ ബീറ്റ ഇസ് വാട്ട്? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സീറോസ്. സം ഓഫ് ദി സീറോസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സീറോസ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലെവൽ ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കേണ്ടത് 14th one ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14th one. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14th one. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14th one. 14th one. പോളിനോമിൽ നിന്ന് എടുത്ത്. പോളിനോമിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വിളിക്കാം. p(x) എന്നോ f(x) എന്നോ g(x) എന്നോ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. kx² + 2x + 3k. ഇവിടെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ABC. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെ ആണ്. x² കൂടെയുള്ള ആളെ കെ എന്ന് വിളിക്കും. എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ ബി എന്ന് വിളിക്കും. ആരും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ x² കൂടെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? എ എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സി. 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത്. 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് 14th ക്വസ്റ്റ്യന്? സം ഓഫ് ദ സീറോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഗിവൺ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ സീറോസ്, അതിന് നമ്മൾ നോർമലി പറയാ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ദ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സീറോസ് ആണ്. സം ഓഫ് ദ സീറോസ് എന്താണ്? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സെയിം ആസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ അയക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? -b/a ആണ്. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് c/a ആണ്. പലരും ആൻസർ തരുന്നുണ്ട്. പ്രണവ്, അഭിജിത്ത് ഇവരൊക്കെ ആൻസർ. അപ്പൊ -b/a എന്താണ്? -2/k. മറ്റേതോ c/a. c/a is what? 3k/k. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ കെയും ഈ കെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. അപ്പം -2 = എന്തായി? 3k എന്നായി. k = എത്രയായി? കുറെ പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. k = -2/3 എന്നാണ് വരിക. മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. k = നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പം kന്റെ വാല്യൂ വരിക -2/3 എന്നാണ് വരിക. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. കാരണം നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് എനി ഡൗട്ട് ഇസ് ദെയർ ലെറ്റ് മീ നോ. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പല മെസ്സേജും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ ഇടുന്നത്. അതിൽ ഒരു പോള് നടത്തിയിരുന്നു, എപ്പോഴാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മോണോമിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒറ്റ ടേം ആണ്. ഇത് വേറെ വാല്യൂ ഒക്കെ വരും. ഇങ്ങനെ -2/3 = 3k/8 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ്. ഒരേ വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിലാവണം. സാറ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ പോള് ഒക്കെ ഇടുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ആ പോളിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് വേണ്ടത്, ഏതാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതിന് പറയും. ഇതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങൾ വേറെ ടീച്ചർ എടുത്തിട്ട് ഫിസിക്കലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് Could you speak in English, please? Who's calling? Me, Lisha. Which school you are? Raffles. You are from? Gems. Gems is a CBSE platform. Yes. Okay. So, try to understand. So, k = -2/3 we got. In between, somewhat Malayalam also I will use, but both will be there because some people are there. They told, can you explain in that way also? Okay, fine. Now, the relationship already we discussed. So, don't forget about this relationship. Alpha plus beta = -b/a. Alpha beta = c/a. And don't forget about this relationship. It is not there in the book, but we need it. Till now, I didn't use that one. Don't worry. Now, next question. More things we are going to discuss. Question number 5th one. Question number 5th one. It is a polynomial in y. Polynomial, we can use any letters, but it is just y. Don't compare this with the graph. P of x, P of t, like that, different variables will come. Question number 5th one. 5y square plus 13y plus m. So initial process is what? Try to identify ABC. A = 5, B = 13, C = m. Now, here, we initially letters identify. You have to read the question. What is the question? Zeros of the polynomial, the reciprocal of the. There will be two zeros. All of you, please listen to me. There will be two zeros. One is the reciprocal of the other. Okay, Neville. One is the reciprocal of the other. What do you mean by? There is two zeros. One is what alpha, one is what beta. If alpha = 5, beta = what? 1/5, because this zeros, there is a connection. One is the reciprocal of the other. So, how we are proceeding it? First, you please write ABC is what? A = 5, B = 13, C = m. Okay? Let alpha = P. Simply, I called some other letter. You can call any letter, which one we didn't use. Alpha = P. Therefore, beta = what? 1/P. Alpha = P. Beta = what? 1/P. One is the reciprocal of the other. So, reciprocal only they discuss. No, yeah, one is the reciprocal, and one more question was okay that we will discuss. Alpha = P. Therefore, beta = what? 1/P. Next, we know that WKT means, we know that in short I wrote, not a wicket. We know that. Please wait. We have two relationships. Alpha plus beta = -b/a. Alpha beta = c/a. All of you listen carefully what I'm doing here. Here are two relationships. One is alpha plus beta = -b/a. Here smartly you have to work it. It will not work in this case. Why? I will tell you. What is alpha? P. What is beta? 1/P. Why I wrote 1/P? If you have the printout to underline, reciprocal is the reason. Already question mentioned in the question what reciprocal. 1, 0 is the reciprocal means ulta, just 1/. So equal to C/A. What is C? C is m. What is a? 5. Now PP you can cut. P I introduced it to understand 1, 0 is the other. You can use any letter, which one we didn't use here. Now 5 you just transpose. 5 = what? M. That will be your answer. M = 5.
This also previously asked question. മറക്കണ്ട ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Then text bookil പല questions നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. You can't see that in the textbook. But what I want to say, practice it. It is a 2-mark question. Sometimes they can ask as an MCQ also. So initially I asked if any non-Malayalis are there, initially you have to inform. That repeatedly asked. I think you just joined now only. So if anybody is there, like that mixed things will use. So just to manage like that. M equal to 5. Anyway, I hope you understood. So reciprocal concept if is coming, you just take a multiplication process. This no need to use. Even if you are using also, it will be lengthy. It won't work that much. So work smartly to get the answer quickly. Now question number 4th one. I hope everyone finished. If anybody is still writing, let me know. Slide is here only. M equal to 5. Question number 4th one. Again, one more polynomial came. A square plus 9 times x square plus 13x plus 6a. This is the polynomial. Identify A, B, C. Your A is what? A square plus 9. Don't get confused. A 2 times. It's okay, fine. No problem. Only you people have to understand. B equal to 13. And C equal to what? 6a. So same procedure. We know that alpha plus beta equal to what? Minus b by a. Sorry, before that, you please read the condition. Please write it this much. Afterwards, I'll tell you. Now, coefficient of x square on a square plus 9. Coefficient, who is coming along with x square? That's what our A. Who is coming along with x? That is our B. And without x or x square, we are calling C. Now, you read again reciprocal. Let alpha equal to P. Therefore, beta equal to what? 1 by P. Because in this question also, they mentioned what? One is the reciprocal of the other. The same procedure in reciprocal of the other. So we people have to proceed. How will be? Let us see. We know that alpha plus beta minus b by a, reciprocal by this won't work. So you can take this one, c by a. What is alpha? P, beta 1 by p, 6a by a square plus 9, pp cancelled. This question, I think, last year or previous year again repeated this question. Long before asked, but again it is repeated. So a square plus 9 equal to 6a. Please write up to you. Be careful, many people are making mistake from here onwards. It is a quadratic equation in A. Left side, if you are checking, it is coming just like a minus b whole square form. Or you can do splitting the middle term, or you can write directly, this is what a minus 3 whole square. A minus 3 whole square, or you can do splitting the middle term also, minus 3 and minus 3 will come. And square, now you can transpose root to 0. So a equal to how much? 3 is the value. So a minus 3 whole square equal to 0. So a equal to how much? 3. That's the value. Please check it. And this is also previously asked for 2 mark. 2 times is asked in last 5 or 6 years. So I hope you understood this, how we managed it. So don't forget about, even you people also can expect this question. If any exam is got over in your school, most probably they can ask you. Last step, I just done a minus b whole square. If you are not confident in the last step, factorization you can do. Either you can do like that, or you can do splitting the middle term. Product 9, sum 6, 3 and 3. So a square minus 3a. If you want, you can. This factorization method, one class I will take you. There is some shortcuts also. And here you can take a into a minus 3. Minus 3 into a minus 3 equal to 0. So a minus 3 into a minus 3 equal to 0. So a equal to 3. Both case a equal to 3 only you will get. Here what I done actually, this is the expansion of 7th or 8th you learn a minus b. It is a perfect square. Then a minus 3 whole square. Like that also you can write it. That is what I proceeded here.
Anyway, most probably next class maybe factorization on class will some shortcuts are there that I will tell you. Don't worry. So anyway, what I want to say, if you are checking your school question paper also, most probably they might have done this type of questions or ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A equal to 3. നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. You have to practice, then only the output will come. If you are not practicing, weekly one class not enough actually. So, but that only we can provide now. And some time changing will be the next week onwards because some abroad students also attending. I think Sunday some people are having tuitions and all. That's why many people, because those who are going for regular tuitions, from there they'll get all the subjects. Here also will provide afterwards all the subjects, physics, chemistry, bio also. But now initially we started with the mathematics. Afterwards the remaining also will be there. And one more thing, some people are going for tuitions here in Kerala. That's why some time change will be there. That after discussing will update you to attend for each and every one. Maybe 3 o'clock will make 4:30 like that something. We'll see anyway. We'll discuss and I'll update you. Okay, fine. Next question. Again, we done question number 7 times there. Question number 6th one. Question number 6th one. 3x square minus 8x plus 2k plus 1. Again, I repeat the very important thing, the identifying the value. A equal to 3, B equal to minus 8, C equal to the complete value 2k plus 1. Because without x and x square, that's what we are calling C. Here the question, if you are print out, write 7 times the other. I told you, whenever product is there, you have to proceed with this alpha because easily get cancelled. But here it is not product. It is a little complicated. So listen to me. 107 times the other. Let alpha equal to P. Therefore, beta equal to what? Can respond in the chat box. If alpha equal to P, what can be beta? Read the question, then only you can understand. This is the question number we are discussing, 6th one. People are responding. Yes, very good. Munib, Angelica. Yes. Jerusha. Okay. It will be 7p will come. Because we used P, so 7p or 7 alpha also you can write it, no problem. After this, we know that because already mentioned in that one, already mentioned in the question, it is what 7 times the other. That's fine. We know that. Now, please listen to me. Alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha beta equal to c by a. In this case, we have to use what both. The direct kitilla korchu panilana. So better I suggest you, please listen to me. What is alpha p, beta 7p? P plus 7p equal to minus b by a. Minus already here. And formula also minus of minus 8 by 3. So 8p equal to what? 8 by 3. In your cancellation, 8 and 8 directly you can cut a p value, you got to 1 by 3. Try to understand your question is not a p value. Your question is not a p value. You have to find the value of k. You got to p means whatever for solving. You want to get to the value of k that till now I didn't find it. This much step, if anybody are doubt, let me know. I use this relationship in which b value and a value that is substituted. Because this 8, when we are transposing to other side, it will become division. Our division വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് cancel ചെയ്ത് പോകും. Okay, Shraddha, let us see. So p value 1 by 3. So please write. നിങ്ങൾ respond ചെയ്യുക. Whether right or wrong doesn't matter. നിങ്ങൾ respond ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ answer നിങ്ങൾ try ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് learning will be there. Otherwise, simply copying from here, there won't be any learning. Okay, Neville. 2 people already answered, but it is different answer. Let us check whether it's correct or not. Just wait. Anyway, right up to you. Okay, Munir. I'll share previously also some papers in our group.
അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, മാത്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, Hindi, like that many things are there. Even class 12 also is there. Okay, alpha is what? P. Beta is what? 7p. C is what? 2k plus 1. A is what? 3. I hope this much everyone understood what we did. Now, what is P? P just now we got 1 by 3. Into 7p, 7 into 1 by 3. 2k plus 1 by 3. So it will be 7 by 9. You have to think about it smartly, then many steps you can bring it down. This and this you cut 3. Only one term, if it is the ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരൊറ്റ ടേം ആണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണ്ട. 7 by 3 equal to what you got? 2k plus 1. 7 by 3 minus 1 equal to 2k because I took 1 at this side. Now please take LCM. 7 minus 3 by 3 equal to 2k. 4 by 3 equal to what? 2k. So cancellation. This k equal to how much? 2 by 3. Please check it. Any doubt if it is the, let me know. It is a 3-mark question. So please check it. Any problem if it is the, let me know. K equal to 2 by 3. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താ. I told you already, your own comments you have to write. How we got, here I took LCM. Your own comments you write in the bracket for better understanding. Then when you're checking later, it will be easy for you. Okay, I hope you understood it, how we proceeded and all. So please have a look. Any problem if it is there, let me know. It's a very important question, so be careful. There some difficult questions are there. I didn't move towards that question till now. That we'll see, don't worry. Next question number 17th one, 17. 17th one. Question number 17th one. Kx square minus 2x plus 3k. What is your A? K. B is what? Minus 2. C is what? 3k. Question you have to read. 17th one we are discussing. Alpha plus beta, alpha, beta. Given that, GT means given that, alpha plus beta, alpha, beta. Just try. I will wait for you. This question we didn't do. We done already. Yeah, almost similar type of question we done today. One is minus, one is plus. Just try. People are responding. Be careful about the sign minus and all, because you know MCQ everything look like same only. Maybe one minus difference will be there, so be careful about that.
What is minus b by a is same as what c by a. If you want, you can directly you can cut the a value from here. So minus of minus 2 by k equal to 3k by k. This you can cut. So 2 equal to what? 3k. Here k we got 2 by 3. Similar question we done today. K equal to 2 by 3, not a minus. K equal to 2 by 3. So I hope you understood this one. Now one additional question you write. One additional question. Because did you notice till now I didn't use this result? That means we need more classes for this one. Then only I am telling about this result till now. So there is one question is there, but I will tell you one question. Please write it. Write an additional question. If p of x equal to, if p of x equal to, if p of x equal to, additional question I given, 2x square plus 5x plus 7, 2x square plus 5x plus 7, then find first question, alpha square plus beta square. Second question, 1 by alpha square plus 1 by beta square. 1 by alpha square. It is splitting the middle term not possible. Every question you cannot do splitting the middle term. So what we people are doing, just try to understand. This is the question. Additionally given chances that to ask this type of question. First answer, please rewrite it polynomial. Then you identify your ABC. A equal to 2, B equal to 5, C equal to 7. That is first you identify. Then what is your alpha plus beta? Alpha plus beta minus b by a, that is minus 5 by 2. Alpha beta c by a, that is 7 by 2. Already this question somewhere you done, but my aim is not this. I will tell you. Please write it this much. After that, I'll tell you. This is the normal thing what we done before. The same procedure only we applied. We have only 5 minutes more. How the questions are asking. Already what I told you, any doubt is that you can WhatsApp me. My number is there in the group. Any doubt or anything is there, you can ask me. There won't be any issue. Even group also you can ask. If you're asking the group, it will be helpful for others. Okay. And the ഒന്നാമത്തെ question, just see. Alpha square plus beta square is what? Today in the beginning, I taught you. Alpha square plus beta square, we have a formula. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So that formula we have to use. Don't forget, it is not there in the book. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. What is alpha plus beta? Minus 5 by 2 whole square. 2 into 7 by 2. This 2 you can cut. 25 by 4 minus 7. Take LCM in the sense, you have to multiply this one. 25 minus 28 by 4. So your answer is what? Alpha, this one equal to minus 3 by 4 will be your answer. Minus 3 by 4. Check it. Any problem if it is there, let me know. This is the first answer. Simply don't write it. This type of question is very, very important. Not the same, but this time. Second question. 1 by alpha square plus 1 by beta square. You have to take LCM.
Cross multiplication you have to do. Beta square plus alpha square by alpha square beta square. What happened here? This into this plus this into this divided by this into this. So numerator beta square plus alpha square, just use this result. Alpha plus beta, or you already found it. This you can write like this also. This question, some advantages is there, I will tell you. Please write up to you. This square you can, because you learn in lower grade, A ratio, B ratio can be written as what? AB old ratio. That formula we have. So denominator up to this one, but here one advantage is there. What is the advantage? Already you found alpha square plus beta square. It is already there with you. Minus 3 by 4. Alpha beta is what? Is 7 by 2. 7 by 2 square. Please see what I done. Please see what I done here. Alpha square plus beta square. Already we found it. Alpha beta we have 7 by 2. This one. Now this just to simplify. Just to simplify. Just to see how I proceeded it. Minus 3 by 4, 7 by 2 whole square. If this is you didn't do, this all step you have to do here. That is your duty. Just see this type of question. More questions will add next class. Now this will be minus 3 by 4 divided by 49 by 4. Both denominators you can cancel. So your answer is what? Minus 3 by 49. Be careful about this type of questions. And I shared some papers in which maths, English, all subjects are there. Like that, a lot of materials will be there. And one more thing I want to say, those who are regularly attending, such a people only will accommodate in this one. If you have any issues, just like a tuition or any other issue, just inform the sir, and accordingly will rearrange it. But those who are regularly, those who are not attending, simply staying here, such cases will remove from here, because we need the regularly those who are attending such students only, because we people are. Before concluding, can you please say the answer of 6th question in the last session? That I told you, that all together we'll discuss some questions, some difficult questions that I already told you. If you can't cut both the values, we take the second fraction. Yeah, there is a reciprocal multiplication will come. Reciprocal multiplication will come. And all the level type, Abhijit, all the level type questions will come in the next module. That question will be added in that one. Not only this worksheet, there is a lot of worksheets out there. Initially, we people are making basic is clear. That's the main aim. Okay, that's all. And again, I repeat, those who are irregular will not accommodate in the group, will remove them. And because those who are regularly attending such students only we need. Before the question slide, this one. This you asking, Liba? Okay, today's sessions I am concluding. So I hope you understood it. Now, sir, and over to you. Yeah, thank you very much, sir. Thank you, dear students, for such a great participation in the session today. We can understand that there are a few non-Malayali students in the session, and extremely sorry for using the Malayalam, because most of the students here are from Kerala. That's why, for their better understanding, sir is using most of the session in Malayalam. Let's see if we can make the best use of Malayalam and English in a better way, so that everyone can get their best share and understand maths in such a way that this is going to be used not only for your board exam, but in the coming years when you're selecting the science, when you're for +1 and +2 in the coming years also, you will find mathematics as a great base for the successful learning and education in maths as well as in other subjects. As Rahman sir rightly said, that as our course progresses, we will be introducing chemistry as well as physics session that's purely for revision only, and it will be most probably introduced by the month of December last or in the month of January. As you know, that our mathematics session will be conducted till January. So no worries, we'll be there with you, supporting you for a wonderful maths experience in your life as well as for a board exam also. So meet you in the next week, same time. I hope next week will be the same time only, 3 to 4 p.m. So meet you at next week. Till then, take care, bye, and don't forget,
നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികളും, each and every student who has joined the mathematics group, please be active, please respond to our queries as well as our poll questions. Okay, so next week also we will be continuing polynomials only. So till then, bye, take care, bye. Okay, Rahman sir, thank you very much.